Hello, welcome back everyone to another GG analysis for the Asian session. السلام عليكم جميعا، مرحبا بكم مرة لفيديو آخر للتحليل GG على الجلسة الآسيوية. اوكي، كما تشوفوا على اليومي. I'm sorry, we're gonna start with the English then with Arabic, my bad. So as we can see on the daily time frame, we're still bullish market. We have reached to our resistance area where price is having a hard time to break, but we'll see what will happen through the next couple of days. Okay, so we have a resistance level potentially here, and we have a support probably around this area when we go on the lower time frames. So if we go on the 4H, we can see that we created resistance right over here around 144,900 approximately. Then here we have an area that was resistance and became support, which is right around there. So we're gonna move price a bit more. If we go on the 1H, we can see it more clearer. So let me redo this area so it's more nicer and more visual. Okay, so we have this area potentially, we have this resistance right over there, and we have a minor resistance which is right over here. So this will be a no trade zone. So let's use red, no trade zone. Or you know what, let me do it this way, no trade zone. Okay, so for potential buys we will need to break above. Possibly you can get possible buys over here, which is, it's not a bad range, but we would need to get the confirmations that we need, and for that we would need some strong confirmations to get buys from this area to this area, which is going to be from 144,642 all the way to 144,900. So that will be a buy possibility from here till there, which is around 25 pips, which is very feasible, very possible to get buys. So we need price to break above, retest, or any type of other confirmations that you guys use on your trading journal or your trading plan, and then hopefully targets will be right over here at 144,900. That's for buys. For sells, we would need price to go below this wick, because as we can see, so let's go back to red, as we can see, rejections again. So that means that this is an area where price have struggled. So if we need a good sell, we would drag the zone just slightly below. So that will be from 144,425 or 420. That's where sells will be, below this area. Potential targets will be around here. So this would be the first target. Come on. So that would be the first target, and possibly even lower, but let's see and measure how big this range is. This is on a 15 pip rate, which is not, it's not the best. It's feasible to get a trade over here, but would I recommend it? Yeah, if we get, depends on your type of trading, I'll be honest. If you think that you could take a trade over here, then be my guest. Otherwise, then possibly the second target could be here. So basically you target first, targets over here, and then second targets for a full move, for one big trade from one zone to the next, which is going to be around 23-24 pips. So that will be it for today. Honestly, it's not like we have the possibility for buys, and just to let you guys know, if our buys break above this area also, so let's say that we get a continuation of the first buy, so we get the break above this area, then the confirmations again and continuations, either you are already holding a trade or you're looking for newer buys, you would look for the same principle, break, retest, and confirmations to possibly target levels at, so I'll mark it, so
coordinates at 145 to 50, because this is going to be a quarter point, which is a possible target since there's nothing on the left as we looked before. But first target would always be around here, 10 pips, because this is another quarter point which is at 14500 exactly. So that's where price might have some problems, some issues. And then if price breaks through, then full targets would be all the way there at 35 pips. So that will be it for the breakdown for today. It's very easy, very crispy, right through. So I'll switch to Arabic now, and I hope you guys have a good trading week. السلام عليكم شباب، ان شاء الله الجميع بخير. راح نقوم بتحليل الباوند جي بي واي اليوم كالعادة. راح نبدأ بالديلي تايم فريم، راح نمسح كل شيء ان شاء الله. اوكي، كما نشوفوا هون عندنا مستوى مقاومة هون لأن السوق تم رفضه. يلا اوكي، لأن لو كما نشوف تم رفض السوق مرة أولى ومرة ثانية وتم نزوله، بس لسه ما في سوق ثوري أو bullish trend or a bullish market. So if you go on the 4H على ال 4 hour time frame راح تكون عندنا مستوى مقاومة هناك، وعندنا مستوى دعم موجود هون. يلا اوكي، مستوى الدعم موجود هون. اوكي، لو نروح على ال 1 hour على الساعة تايم فريم راح الزونز تبعنا راح تكون أوضح. اوكي، هاي نمسح الزون، هاي نرسم زون آخر جديد أوضح. الزون تبعنا هون. اوكي، وعندنا زون هون، بس الزون هاي راح اجمعها مع الزون هاي لأنه عندنا عملية رفض هون ورفض هون ورفض هون كمان، فهذا الشيء لازم يكون واخدين منه البال. وعندنا مقاومة صغيرة هون لأن السوق حاول انه يكسرها بس تم رفضه نزل. فعندنا المنطقة هاي راح تكون نو تريد او عملية تداول هون غير صالحة. عملية راح تكون غير صالحة، وعملية الشراء راح تكون فوق من هون لهون، راح تكون حوالي 25 نقطة ان شاء الله. فعشان عملية الشراء تبعنا تكون صالحة بدنا كسر للمستوى، إعادة اختبار، ومن ثم تكملة او اي نوع من التأكيدات اللي انت تستخدمها في التريدينج بلان تبعك. اوكي، هي سو الزونز تبعنا عندنا لا اله الا محمد رسول الله. عندنا مستوى مقاومة موجود في 144 900، مستوى مقاومة اللي بدنا نكسره عشان عملية الشراء راح تكون عند 144 640. هذه مش عملية الشراء، وإذا تم كسر هذا المستوى في عملية الشراء راح يكون الهدف تبعنا الثاني راح يكون موجود هون كهدف ثانوي، لأنه في المناطق هاي هون السوق يعني في مناطق قوية جدا اسمها psychological levels. في المناطق هاي السوق يعني فيها عملية رفض قوية جدا في المناطق هاي، مناطق 145 0 145 250 و557 وهكذا. فإذا حصلنا على التأكيدات راح نبحث على تأكيدات مرة أخرى هون، راح نبحث على كسر، إعادة اختبار، ومن ثم تكملة إلى نصل المنطقة هي. بس بدنا ناخذ بالنا من المنطقة هي، وراح لازم نحمي التريد تبعنا. هي بالنسبة لعملية الشراء. أما بالنسبة لعملية البيع فراح نبحث على عملية بيع تحت المستوى هذا اللي هو موجود عند 144 425 26. بس بدنا لازم نكسر تحت الويك هي أو الشنب أو الديل، بدنا لازم نكسره. راح يكون الهدف تبعنا الأول موجود هون، والهدف الثاني راح يكون موجود هون. اوكي، فكيما نشوفوا عندنا الزون هي حوالي 15 نقطة، يعني فينا ناخذ تريد، بس راح تكون صعبة شوي، بس يعني المساحة حلوة فينا ناخذ تريد
وهي راح يكون الهدف الثاني هو موجود عند 23 نقطة. فمناطق الأهداف راح تكون عند الهدف الأول راح يكون عند 144 260، الهدف الثاني راح يكون عند 144 188. وكالعادة بدنا كسر، إعادة اختبار، ثم تكملة، أو أي عمليات تأكيد أنت عندك في التريدينج بلان تبعك. فهذا هو راح يكون التحليل لليوم إن شاء الله، ونتمنى الجميع تكون عنده جلسة تريدينج ناجحة بكرة، ونلتقي بكرة غدا مساء إن شاء الله. السلام عليكم.